Алло, Котусики, всім велике вітання. Мене звати Катерина, це канал Сам Геймплей. У нас продовження ігрушки, де ми ізображаємо із себе детектива. Перед началом хотіла попросити вас підписатися на канал, поставити пальчик вверх і поїхали продовжити. Мені понравилося. А що було? Куди нам треба було? Де ми єсть? Убили женщину, девушку, виолончелистку. Непонятно, задушили в собственной комнате чи квартире голу. Печально. Я сейчас Сэм. Я поняла, вот это, короче, значочек обозначает, что я сейчас Сэм. Проведать Віолетту, проведать Бронвін, проведать Рейн. Кстати, дуже подозрительно ведуть себе от эти от троє. Но більше всього, то есть прошлый раз, в прошлом епізоді я, короче, думала, що це Лексі, тому що дуже странно. Вона, скоріше всього, прикриває Бронвін. І це, наверное, зробила вона. Хоча, ну, це тільки перші догадки, так скажемо. Пішли до Віолетти сходимо. Балакать будемо? Нет, не будем. Я не удивлена почему-то. До Бронвін? Ти так дивишся. У мене таке впечатлення, що вона, ну, що-то употребляє. А що це було тільки що? Не надо мені там, не. Ти будеш балакати? Це вообще щось. У нього вообще тремор який там. Так, ладно. Не хочеш балакати? Пойдем отсюда. Настроить радио, идти к себе в комнату, остановить... Мы, по-моему, все уже побалакали, да? Чи не? Давай еще раз попробуем. Давай за вот эту Виолетту, да, по-моему? Hi, I'm Lexi. Lexi. I'm Lexi. I'm Lexi. Пішли, сходим... Нет, уйти. Пішли, сходим до Бронвін. Да, Бронвін. Балакать будем? Нет, вона не хоче балакать. Я поняла. Ладно. Пошли в комнату и станем Сэмом. I'm Сэм. Не. Уйти. Проведать начальника. Посети... Да, следующая глава. It's 6 o'clock and you're listening to Radio August. Police investigating the murder of Dorota Shaw are appealing to the community to help catch her killer. The body of 21-year-old Miss Shaw, an accomplished cellist, was found in her home last night. Police are describing the murder as a violent and despicable act. Monroe. Ну, це ми вже чули. It's just terrible. Meanwhile, out of respect for the victim and her family, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced shortly, so do stay tuned to Radio August for updates. I heard Dorota Shaw was due to play this weekend. At the Tulip Festival? Indeed. I understand why they'd want to postpone it. Tonight the weather will be mostly dry and warm, but be on the lookout for dark clouds on the horizon, as there may be scattered showers. Best take an umbrella, Monroe, so you don't get wet. I like getting wet. Мне нравится That's 6 o'clock with Poe and Monroe. Продолжить расследование, следующая глава. Ну, вот я просто не понимаю про... Ну, я вроде бы... Следующая глава, короче. Кто такой Оскар? Посетить гостиницу. Проведать начальника. Проведать Оскара. Хто це? Who are you? Це парень от этой барышні, яку убили. Я детектив-оборотень. Шо? Детектив-оборотень? Я Сэм. Шоу наняли меня, чтобы расследовать убийство. Что? А что из этого правда, а что нет? Я Сэм. Шоу наняли меня, чтобы расследовать... Ну давай. Right, because the local police are so rubbish. It's been a day, a whole day. It's typical of them. Ты видел Дороту вчера? Что ты можешь рассказать мне о родителях Дороты? Как долго вы встречались?
Ты видел Дороту вчера? Yeah, I went round there in the afternoon. Her parents were at work, and we were, you know, hanging out. I left at about 5. Где-то было около 9 часов ночи. Playing football. It was just 5-a-side. Finished at about 9:30. I called her, but she never picked up. Как долго вы Not встречались? long, a couple of months maybe. But we did care for each other. Окей. Есть варианты о том, кто мог сделать это? Она встречалась с кем-то другим? Она встречалась с кем-то No. другим? Why? Стоит ли это сейчас говорить? Виолетта из гостиницы назвала ее шлюхой. Violet Gallagher? What's it got to do with her? Bitch. Bitch. Mind you, it's not exactly damning, coming from someone as frigid as her. Она тебе не I нравится? don't really have anything to do with her. Don't like her now. Теперь она мне не нравится, понятно. Что ты можешь рассказать о родителях? Убийца мог спрятать в комнате... спрятаться в комнате Дороты. Что ты знаешь о родителях? Not much. They always seemed happy to see me. I don't think they meant it. They wanted Dorota to focus on her music. Почему? Ой, я провтыкала, что он сказал. Ладно, убийца мог спрятаться в комнате Дороты? What, you mean watching us? That's disturbing. Ну, No, да. no, it couldn't have been. The only place he could have hidden would be in the closet, and I suppose someone could have hidden in the closet. Может быть, кто-то и мог. Что? Not hidden. Well, she liked it. Liked me to watch. Not other guys. Just she had these, you know, voyeur fantasies. Нет, фантазии нам не нужны. Пока не будем. Что было в шкафу? Clothes mainly. I did see something that freaked me out a bit. She had a wedding dress in there. She knew I'd seen it, but we never talked about it. Not even as a joke. Все? Странно. Ну ладно, уйти. Any more news on Oscar Wainwright? Оскар играл в футбол прошлой Yep, ночью. that's what you told me too. Not a suspect. Почему ты решил, что он вне подозрений? Подождите, мне кажется, что у него, как это называется, гетерохромия, да? А ну поверни морду. У него глаза разным цветом. Что-то так кажется. Что нам известно? Rain says he was praying in his room, alone. Nobody corroborates. Bronwyn and Lexi say they were in the same room last night. Неправда. Shame they can't agree which one. The tarot readers mentioned Birmingham. You're looking into it. There's some talk about a traveller, whatever that is. Oscar's not a suspect. He was playing football last night with lots of witnesses. According to Oscar, Dorota had a wedding dress in her closet, which is strange. Violet says she doesn't remember last night, but I've got that in hand. That's it. Хорошо. За Виолетту он ручается. Парень этой барышни не мог ее убить, потому что он играл в футбол. Остается, вот эти вот тарологи. То есть Бронвин, как ее... Короче, вот эти трое. Кто в списке Just the подозреваемых? tarot readers. No one else is remotely suspicious compared to them. Не, у нього не гетерохромія, это просто так. Как насчет семьи Дороты? Я бы также добавил туда парня. Это не тарологи, я бы добавил Виолетту. Как насчет семьи Дороты? Dorota's an only child. She lived with her mum and dad. Monday night was movie night, so they'd go and watch the 8 o'clock at the Odeon. Dorota would get the house to herself. Ага. They're devastated, naturally. Ну, They left конечно. town to stay with relatives. You didn't do it, Sam. Although, perhaps I should have made them stay. Наверное, да. Потому что это очень странно, что они уехали из города. Не, ну я понимаю, типа там один ребенок в семье туда-сюда, типа у них травма. Да,
Но зачем вони уїхали? Уйти. Оскар, нет. Пошли в гостиницу. Виолетта, Бронвин, Рен, Лекси, радио, тра-та-та-та-та-та. А-ля-ля-ля-ля-ля. Что мы будем делать? Ой. Простите, пожалуйста, я... Короче. Проведать Виолетту. Говорить будем? А зачем кому-то убивать She Дороту? flaunts herself. Her body. Had boudoir photographs taken. Who do you think those photos were for, Sam? Her mother? Звучит так, будто вы много знаете о Дороте. Not really, just gossip. Apparently she went to have some portrait photos done and started stripping off. Weston's photographic. Zach Weston. He'll get himself into trouble one of these days. Почему If you проблема? keep taking pictures of pretty girls in their underwear, somebody's going to get upset. Расскажи мне о Заке Уэнстоне. Кто такой Zach's Зак? the local photographer. Мгм. You should go and talk to him, Sam. Ну, You're good это at понятно. talking. Ты знаешь, где он? At Weston's photographic? Off the high road? It's late, but he's always there. Откуда ты знаешь? I have a good memory. I'm still holding grudges from when I was 4. Думаешь, Оскар убил Дороту? Vicar's son. No, as far as I can tell, Oscar is a good boy. But we've all got different faces now, haven't we, Sam? А, кстати, есть такий варіант, що, ця розказує, що це слухи, що вона, типа, там шлюховата була, ну, типа, они встречались, и ему могло не нравиться те, що вона фотка себе, там, нюцы, вот эти вот все. И он мог ее, типа, раз попросил, второй раз попросил, а потом он решил, типа, с ней серьезно поговорить и не рассчитал. Так, ладно. Разные лица. The masks we wear. I could be a satanic cultist behind closed doors, but you'd never know. Would you, Sam? Нет, не так. Если я захочу, то я все узнаю. Уйти. Странная женщина, капец. Пошли до цієї барышні. А ты знала парня Дороты? Лекси сказала, что была в своей комнате прошлой ночью. Не твоей. Интересно. Ты знала парня Дороты? Yes, he came to see me. Зачем? He wanted to know that she was okay, spiritually speaking. Он говорил тебе что-нибудь о Дороте? He confided in me quite a bit, actually. He seemed to appreciate having someone to talk to, and he knew I couldn't tell anyone what he said. Можешь сказать Oh, мне? Sam. You know I can't do that. Tarot reader client confidentiality. Лекси сказала, что была в своей комнате прошлой ночью, не твоей. She gets easily confused. Youth of today. Бро, не скажи правду. Fine. Jeeve Dupont was breathing down her neck, so we thought it would be simpler if we stuck together. Вы соврали. If these walls weren't separating our rooms, then technically it'd be true. Да ты что? Зачем ты соврала алиби? To protect Lexi. None of this is her fault, and she gets anxious easily. I was just trying to take the pressure off. I'm sorry, Sam. I never usually lie. Да ты что? Что ты делала в своей I комнате? was logged into Tarotism. It's a phone reading service, and I get paid by the minute. Which, now that I'm saying it, it's not something I really should be bragging about. Честно, я тоже хочу зарабатывать не почасово, а тоже поминутно.
Ладно. Ні, подожди, а про цього узнать. Ладно. Пішли до Sam. Рейна. What can I do for you? Ти очень странний. Лекси упомянула, что вы здесь, чтобы сделать работу. We're trying to save people. Это не работает. I said we're trying. We have a gift. We have Mercury, the tarot. Да ш- It tells us where bad things are going to happen, and we try and stop them. Где вы были до того, как приехали в август? Birmingham. We couldn't save anyone there either. Почему? The problem with travelers is... Well, let's put a pin in this one, Sam. Не, дорогой. Путешественник? Let me ask Bronwyn. If she says it's okay to talk about it, it's okay to talk about it. Ты уже проболтался, поздно. Я знаю, мне надо стать ним. Не. Ща, как вы узнали имя Дороти из Таро? We didn't. Lexi used a Ouija board to get the name. Уиджи. Доска Уиджи. It's Lexi's thing. I don't personally go near them, but in this case, it did help. Разве... Что-то, короче, задумалась. Это очень странно. Причем Таро и доска Уиджи. Разве вы не могли использовать одну лишь доску Уиджи? No. Lexi needs to give it context from the tarot reading. A lot of the time, it comes up with nothing. Or a sordid comment directed at Lexi. I think that's why she keeps using it, to be honest. Ну, насколько я знаю, что типа... Ну, ладно. Once we thought there was going to be a murder, Lexi used the Ouija board to find out the victim's name. It spelled out the rota. Мне интересно, с кем она общается по этой доске? Ну, короче, типа, ну, я так понимаю, что типа что-то там сверх чего-то написала имя Дороти, что типа это она должна убить или что? Что-то, короче, блин, ладно, поехали дальше. Как она работает? Just... This is going to sound weird. Most people believe Ouija boards contact the dead. So if Lexi contacts a dead person, that person needs to know what happens in the future. Ergo, maybe the person she's contacting is from the future. A time traveler who died here. Путешествие во времени возможно? Yes. Well, not just time travel, time and space travel is also possible. If we accept the fact there are multiple realities, we must also accept there are others like us who found a way to travel between these realities. Угу. Ну, бусинка. Ну, вообще, по доске Уиджі, всі ви дивились фільми. Це не дуже хороша штука, на самом деле. Ну, як сказати. Типа, якщо в це не вірить, ну, все отут у тебе в голові, коротше. Ну, в принципі, якщо вірить фільмам, то і історіям, кстати говоря, то не тільки з умершими можна балакати через цю доску. Уйти. Коротше, хотіла сказати якусь умну фразу, а получилась яка-то херня. Бронвін, Лексі. Пішли до Hi, Лексі. Sam. Back from already? Да. Ти знакома з парнем Дороти? No, I think Bronwyn met him though. Угу. Ну, для чего мы знаем, когда? This morning. He only wanted to see her. I guess he didn't want anyone else to hear what he had to say. Почему ты солгала о своем I алиби? didn't. How Говори. did you find out? Am I in trouble? Ну, пока нет.
Зависит от того, почему ты соврала. Ron was worried about me not having an alibi. She was logged in doing phone readings, so she's alright. But there's nothing to prove that I was here. I was though, cross my heart and hope to die. Расскажи мне о доске Ouija. Oh, it's just your run-of-the-mill spirit communication device. Want to know how it works? Да. Послушаем. Cool, okay. So Ouija boards send us messages from the spirit world, right? But where is the spirit world? I mean, there's planets and stars in space. The spirit world must be really far away beyond all that. Кстати, может быть. With Продолжай. so far to travel, messages from the spirit world must take ages to get here. Like how light from the sun takes 8 minutes or something to reach us. You still with me? Давай по-другому. I understand. You've got people to see, places to go. Давай о путешественнике. That's a really old role-playing game, isn't it? Райан рассказал мне Oh, did все. he now? Well then, you know what I know. I guess you must be a part of our inner circle. How does it feel? Промолчим. Это был неправильный выбор. Ладно, уйти. Якби ви зараз бачили, як на мене дивиться моя бусинка. Просто вона мені, вона приходить, лягає отут мені на стол. І вона мені трошки мішає. Я її, на диван відправляю, а вона не хоче. І тепер вона прийшла, стоїть лапками отак об стол оперлася і каже, пусти мене. А я її не пускаю. Коротше. Іди к себе в комнату. Your ability isn't endless. It will run out at some point. О, понятно. Давай вот этой женщиной побудем. Hi, I'm Bronwyn. Уйти. И пошли сходим к вот этому человеку. You can tell Sam about Birmingham. Можешь рассказать Сэму об Бирмингеме. Что ты сказал полиции о том, что ты делал прошлой ночью? Вот это давай. Well, what can I tell Sam that you haven't already? You know Sam likes a fact check. Ты же знаешь Сэм, он любит все проверять. I don't really know Sam. But if you're sure, then I guess I'm sure. What did you tell the police you were doing last night? А что ты сказал полиции о том, господи, что ты делал прошлой ночью? I told them the truth, that I was in my room. I'm not sure if they can fact check it, but it's the only alibi I've got. Kind of wish we'd all stuck together now. When should we do another reading? Когда мы будем делать еще одно чтение? Полиция считает, что это я, не так ли? You already told us. 8 o'clock. Bron, are you okay? Блядь. Пойти в себе комнату, стать Сэмом. И пойдем обратно к нему. Он нам сейчас расскажет... Уйти. И он нам сейчас расскажет о том, короче, городе. Пойдем. Ладно. Пішли сходимо Hi. к Лексі. I'm Bronwyn. Прикольно. Уйти и пошли сходим до Лексі. Oh, Bron, I'm so glad you're here. We need to talk. Да ти що? Is something wrong? Что-то не так? No one can hear us, right? I mean, I'm assuming this room isn't bugged, although knowing Violet, there's probably cameras everywhere. You think Violet's a voyeur? Кто такой вуайерист? По-твоему, Виолетта вуайерист? Probably. I don't know. She has that look about her, don't you think? Like she knows something she's not letting on. I wouldn't be surprised if there's cameras hidden in the wardrobe. Ну, в принципе... What have you got to hide? Что ты скрываешь? Это странный вопрос. Nothing.
Though I'd rather she didn't see me dancing around in my underwear. I only do that for people I love. Do you love me? Ты любишь меня? Of course I do, Bron. See? Мгм. And now that's on film. I hope you enjoyed that, Violet. Listen, we need to talk about our alibi. What about our alibi? Что насчет нашего алиби? I know you said it would be better if we said we were together, but lying about your alibi, that's pretty serious. Are you sure it was a good idea? We should do whatever it takes. Нам нужно делать все, что в You're наших acting like we've got силах. something to hide. Bron, is there something you're not telling me? Why'd you ask me to lie? Were you really in your room all night? Yes. Yes. No. No. Where were you? Bron, don't mess me around, you're scaring me. I was at Dorota's house. Я могу ее подставить? Типа... Я могу подставить... Бронвин? А если нет? Давай. No. No, you weren't. I don't know why you're Интересно. saying that, but I know Bronwyn Ой, Castle ой. and she's no murderer. Just drop the act. Уйти. Откуда ты знаешь, убийца она или не убийца? Пошли к Виолетте. Будешь говорить со мной? I'm truly sorry about Dorota. I didn't see you here last. I'm Мне очень truly... жаль Дороту. I didn't really know her. I saw her pictures in the newspaper. Can't remember what for right now. I didn't see you here last night. В смысле? Ты не помнишь? Я не видела ее прошлой What are you ночью. implying? It's just suspicious. Это просто подозрительно, Виолетта. I didn't even know the girl. You predicted her murder. Вы предсказали more ее suspicious? убийство. Ну, как бы да. И что делать? Пошли к этому, может, он будет с нами говорить? А, не, это же... Я ж Бронвин. Давай теперь сходим за вот этого. Hello, I'm Rain. I'm Rain. Окей, пойдем. Пішли сходимо до Бронвін. Don't forget the group reading, Ray. By which I mean, if you see Lexi, tell her not to forget the group reading. Окей. What's the plan? We Каков still план? don't know what we're dealing with. There's every chance that it could just be a normal human murder. What if it's not a normal Что если это не human, просто Then we убийство? have to assume that it's some kind of traveler. like a traveller from where? Like in Birmingham? Yeah, like in Birmingham. Пойдем к Лекси. What do you think of Sam? Что ты Oh, I'll думаешь о totally Сэме? hit that. Apart from the whole investigating Bronwyn for murder thing, of course. But that's a minor flaw. I can work around it. I hear Sam likes you too. Я слышала, что ты тоже нравишься Сэму. Really? Well, you know, I'm not surprised. I am a total babe. Чудесно. Есть вариант один очень интересный. А ну-ка, интересно. I'm Oscar. Is there anything else I can do? Уйти. Он ходил к Бронвин. Чтение, что ли? Да. Походу, да. А Виолетта? Oscar Wainwright. What a surprise. Why did you call Dorota slutty?
Оу. Уйти. Нет, не надо, потому что она, ну, вона мені потім нічого, короче, не скаже. Ну, блядь, я уверена. Ладно, що-то від нього взагалі нема ніякого смисла. Стать Семом. Уйти. Теперь она здесь. Расскажи мне о доске It's Уиджи. Lexi's. I like to think it works the way most metaphysical things work. Through energy. Everything is energy. You, me, that chair. If you focus hard enough on something, you attract energy, like an electrical current that connects A to B and lights up a bulb. Что-то я вообще, короче, ничего не понимаю. Пойдем к Лекси. Не хочешь говорить? Вот сюда пойдем. Вот. Говорить давай. Уйти. It's 7 o'clock, and here's the latest August update. Chief DuPont of August Police is urging residents to be vigilant tonight following the brutal murder of 21-year-old Dorota Shaw. Whilst he stresses there is no immediate threat to the community at large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night. Poe, I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom. Also in the news, emergency services were called to the crossroads at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stick with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. Мы не можем к нему. А мы, наверное, не все узнали. Нет, продолжить расследование. Давай проведать начальника. Бронвин и Лекси лгут о их альбе. Got any proof? Да, у меня его достаточно, а что у меня нет доказательств никаких. Get proof. Then I can haul them in. Уйти. Да блин. Говорить будем? Нет. Хорошо, сейчас все перепроверим. Говорить? No. Как достать доказательства? Hi, I'm Lexi. I'm Lexi. Не могу удержаться. Пошли к Бронвин. Говорить? Dorota had a boyfriend. У Дороты был парень? Oscar, the guy I met this morning, the one I told you about. Yes. What did he want? Что он хотел? Answers. Reassurance. Forgiveness. Do Прощение. you think he killed her? По-твоему, он убил ее? Not considering what he asked me to do. Чё? Я что-то, короче, вообще ни хера не поняла.
Пошли к этому сходим. I feel sad for us. Мне Bronwyn жаль said to Оскара. stay away from him and the family. We're drawing too much attention to ourselves. We won't be able to finish our job. Job? Увага! Повітряна тривога. Как не Пройдіть вовремя. найближче укриття. Сейчас. Я могу это закрыть? Спасибо. Работа? Are you wearing a wire? You know why we're here. Don't make me say it. Say it. Говорим. No. Stop being silly. Вона може заігрує до тебе, а ти не хочеш. М-м-м. М. Вот что делать, а? Давай стать Сэмом. Типа, он же может рассказать. Я помню, що він от этому Райану дали добро. Нет. Ну йому ж Бронвін дала добро на те, щоб він розказав мені про город, в якому вони були там. Коротше. Ні, він не хоче балакати. Зараза. Ладно, давай. Давай проверим Оскара. Есть какие-то... Зачем ты пошел к Броновину? That's personal. Да ты шо? Я понимаю, тебе должно быть тяжело. I can't really explain it. I'm just floating at the moment. А может, ты ее убил? Nothing seems real. Yeah, but she said she couldn't, so... Почему? Дорота иногда говорила о Таро. No, not to me anyway. She wasn't into fortune telling or any of that stuff. Ты знал, что иногда тарологи могут предсказывать убийства? Yeah, Chief DuPont told me. He thinks it's one of them that killed her. Bronwyn? Бронвин сказала, что Дорота поцеловала ее. That's disturbing. That's impossible. I don't think those two ever met. Why would she say that? Он нервничает. Да. Пошли в гостиницу. Давай. Давай, оно к себе в комнату. Да блин, давай рискнем, а чё не? I'm Oscar. Is there anything else I can do? Нет. Уйти. И пошли сходим к Бронвин, господи. Понятно. Не получилось так сделать. Тогда пошли... Что делать будем? Стать Сэмом? Я что-то вообще ни хрена не понимаю, что происходит. Уйти? Давай к Виолетте сходим. Будет говорить с нами? Нет, она не говорит. Еще раз к Бронвин. Не говорит. И этот нервничает. Никто со мной разговаривать не хочет. Лекси? Уйти. Ладно. Давай следующая It's глава. 7 o'clock, and here's the latest August update. Chief DuPont of August Police is urging residents to be vigilant tonight following the brutal murder of 21-year-old Dorota Shaw. Whilst he stresses there is no immediate threat to the community at large, residents should be on the lookout until the killer is in police custody. Miss Shaw was found strangled in her bedroom home last night. Poe,
I heard she was found by her mother. Truly awful. Mother caught me up to all sorts of mischief in my bedroom. Also in the news, emergency services were What's called to the Vasha? crossroads at Grange Avenue and Church Street following a collision between two cars. There are no reports of any serious injuries, but you might want to take a different route for now. Oh no. It's going to be one of those nights, Poe. Stick with me, doll. I'll keep you safe. I'm not going anywhere. That's 7 o'clock with Poe and Monroe. Так. Следующая глава. Проведать Зака. Кто такой Зак? Кто такой Зак? Пошли к Заку. Sorry, we're closed. Come back tomorrow or make an appointment online. Ты Зак Уэнстон. Yes. What do you want? Блин, а что это договорила, я не помню. Блин, давай The так. Shores. Oh. You mean that girl who got killed? What was her name? Dorothy? Ага, да. Ты никогда не встречал Дороту? I see a lot of faces in my studio, but I'm not good with names. Wait. Dorota? I remember now. Ага, давай. Ты фотографировал ее, вы друзья с Виолеттой Галлахер, где вы были прошлой ночью. Ты фотографировал For the ее? August Chronicle, she won some sort of award. I remember her cello. It kept reflecting the flash and ruining the shot. Она приходила к тебе на студию? No, I went to her house along with the reporter. It's better with these human interest stories to capture them in a natural habitat. Угу. Тогда ты знаешь, где она живет? If you ask me to drive there without my sat-nav, no. Да ты шо? Вы друзья с Виолеттой Галлахер? Friends, yes. Угу. I know Violet very well. Violet takes it very well, actually. I like him like that. With a frosty exterior comes a soft, warm center. Угу. Значит, ты спал с ней? I'm sorry my analogy wasn't explicit enough for you. Yes, we have sex. Понятно. Это единственный раз, когда ты встречал Дороту? No, actually, I've been running a special offer on portraits since she came in for a studio session. Wait there. А ну, покажи нам что-то интересное. As you can see, there's photos here. Her on the cello. Now this one's in colour. Beautiful hair. Oh, legs wrapped around. Another one here. Oh, hang on. Do you see what I see? Чё? Нет. Что ты видишь? Nothing. She's just a very attractive girl. А, That's all. ну это да, она красивая. У тебя есть еще фотографии What do you Дороты? mean? Виолетта сказала Violet мне. needs to mind her own business. I didn't want to mention them out of respect for the dead. You've heard of boudoir photography. Будуарные It's all фотографии? very tasteful. Boudoir photographs are all about leading the eye and letting the imagination do the work. Most photographers mess it up. It's not supposed to resemble a Victorian whorehouse. Мгм. Для кого Дорота сделала их? She didn't say. Her boyfriend, I assume. Would you like to see them? Да, давай. Так. Только давай ты без вообще. As you can see, it's all very artistic.
Dorota was a natural. She lit up the front of the camera. Want to see the videos? Нет. Не надо нам видео. That's a good one. Нет, спасибо. Ни к чему вообще. Что случилось? Алло. Here. О. I'm usually here most nights. Так я же нажимала, оно зависло. Кто-нибудь может это подтвердить? Only the roof rats. Уйти. Печально. Проведать If you have anything начальника. else on Zach Weston, let me know. That's what he says, but no one can back him up. He's on my radar now. Я поняла. Мотив? I think you're supposed to tell me that. If he was taking photos of Dorota, maybe he fell for her? And the feeling wasn't mutual. Artists have muses, apparently. Wish I had one. And I'm all for a good boudoir picture, but who are they for? There's definitely a strong connection between those two then. Может, они были для кого-то Well, другого? unless they were for Oscar, I don't know. Unless there's someone else about to come out of the woodwork. Что нам Zach известно? Weston says he was in his studio last night. Zach says he's sleeping with Violet, which I doubt. Zach did other photo sessions with Dorota. Boudoir. I wonder what else he's not telling us. Rain still says he was praying in his room, alone. Bronwyn and Lexi lied about being together last night. You're still following up Birmingham. Keep me posted. Да. He mentioned the word traveller to me, but he's nothing. Oscar's in the clear. He was playing football last night. He said that Dorota had a wedding dress in her closet. Not many people would know that. That's it. Так, уйти. Пошли в гостиницу. Давай попробуем сходить к Райну. Давай разговаривать. Значит, Бирмингем. Fine, Sam. Хорошо, Birmingham. Сэм. Давай, рассказывай. Mercury took us to Birmingham. Ой. We didn't know what for. We never really know what for. But we turned up. It started with a girl, Ginny. She was South African. I only mention it because that was its thing. Так бывает? Yeah. We didn't know at the time, but in hindsight, it was after South African girls. 3 to be exact. Traveller wanted 3. Извините меня, пожалуйста. Я не смогла удержаться. Так. Зачем путешественнику 3 жертвы? You should ask Bronwyn. She's the one that knows about rights. I just know it normally involves 3, and all 3 share a common attribute. Расскажи о I путешественниках. guess you might call them demons, in as much as they can get inside us. They come from other worlds. Они приходят из других миров? Kind of, yeah. Quantum physics is real, didn't you know? Да, знали. There are many universes. In technical terms, a traveller is a trans-dimensional being far more superior to us, in as much as they can choose which reality to hang out in. We just get this one. Путешественники могут Yes. обитать в нас. Certainly. It's actually a lot more complicated than that. They choose a reality/universe where they actually evolve to become the person they're possessing. So they jump in a few million years before our timelines intersect. Чё? Проще. They can't just jump into someone. It takes a few hours for that. They make the decision before they travel, which is why we can catch them. Значит, по-вашему, убийца путешественник. Yes,
Probably. The tarot doesn't just sat-nav us to normal murders. Понятно. Ладно, ты знаком с Заком короче, с I met Заком? him yesterday, doing the rounds, looking for reading work. Actually, he... Oh no. He Что? did mention Dorota. Насчет чего? He said there was this girl he was planning to meet up with. Said she was alone every Monday night because her parents go to the cinema. Do you know what that means? It was Dorota Shaw. Пошли к Бронвину. Давай снова поговорим о Заке. Do we really have to? Да, дорогая, надо. Да. Он говорит, что вы спите вместе. How vulgar. Yes, I suppose that is what he'd say. But I've never let him lay a finger on me. He says we're in a relationship, but he doesn't act like it. Что он He сказал? says he loves me, that Да I'm the ты only шо? one for him. Ты любишь его? A rose by any other name? I don't think so. Почему? Опа, что случилось? Привет. Ты кто? Это же вроде бы не хоррор. Пошли сходим к Брону. Sam, look, I can't talk right now. I'm doing phone readings. Gotta pay for a John somehow. Lexi's locked in till 8 too. I can sort you out afterwards, yeah? Отшила. Здесь мы были. Алексей, чё? We've got to stop meeting like this. Seriously though, Sam, I'm working. Can't it wait? Just give me to 8, okay? А, точно. 1 second. Секундочку. Так. Здесь тут мене отшили, тут ми побалакали, тут яка-то херня. It's 8 o'clock and time for another August update. Police investigating the death of 21-year-old Dorota Shaw have said there's no evidence to connect her boyfriend to the murder. Chief DuPont's statement was delivered in response to speculation from local residents that it was a crime of passion. Miss Shaw's strangled body was found by her mother around 10 p.m. last night in what the chief is calling a puzzling crime. I can't believe people are gossiping already, Poe. It's always the person closest to the victim, isn't that what they say? But that poor boy. A reminder also that due to the murder, this weekend's Tulip Festival has been postponed. New dates will be announced soon. The weather's getting worse tonight with heavy rain forecast. So if you're heading out, you might want to take a jacket. Or a cab. Or wear the jacket in the cab. That's 8 o'clock with Poe and Monroe. Подвинься. Ти мені закриваєш. Ой. Продовжить. Пошли к начальнику. Що ти на мене так дивишся? Уйти, ні. Пошли к Оскару. Балакать будеш со мною? Ты знаком с Заком? No? Who's that? Он делал... Утёк. Okay, so this Zach guy was connected to Dorota. Took Возможно. pictures of her. Да. Were they sleeping together? Я не знаю. You can tell me if she was. I don't care. Look, I mean, if you're going around asking all these questions, if you find out anything like that, I'd want you to tell me. Я держу тебе, де ти... О боже!
Так, ладно. Если ты мне не... Только не мотыляй хвостом. Так, конечно, окей. Thanks, Sam. Don't let me mourn if I shouldn't. Дорота показывала тебе свои будуарные фотографии. Who what? Boudoir photos? She sent some private photos to me by phone. Do you mean them? И все. Я могу увидеть их? Yeah, I'll put them in an album for you. No. Ты дурачок, что ли? Пошли к Заку сходим. Рейн сказал, что вы встречались. Rain. Yes, the Tower Reader. Delightful fella, but I couldn't offer him anything. He asked if he could do readings for my customers while they waited. Can't have that really, it's retail ambush. Он делал чтение для He тебя. offered, but I declined. There's no such thing as fake detective. If there was, you could stop investigating right now. If you're supposed to find a killer, you will. Why put in the effort? Действительно. Уйти. Пошли к начальнику, я же узнала... Да блин. Пошли в гостиницу. Бусинка, рибка, ну я понимаю, що тобі дуже удобно. Ну давай... Ну, пожалуйста, ти ж мене царапаєш. Так. Секундочку. Сорян, мені треба було її з себе зняти, тому що вона царапається і... Ні, ну нормально, сидить, злиться, хвостом мотиляє мені тут по всьому тому самому. І ще й царапається. Так, ладно. Фух, я із-за неї забула, що треба робити. Пішли попробуємо. Тут закрито. Хорошо. Тут він нам нічого не скаже. Да. Лексі теж зайнята. Всі такі зайняті. Ладно. Коротше, сьогодні ми узнали про те, що вона робила фоточки. Може, вона дійсно була якоюсь, ну, типа, ну, трошки з інтересною професією древній. Ну. І ще ми познайомились сьогодні з фотографом, який, походу, бреше, що вони спали з Віолеттою. Ну, що-то дуже странне. І він був у неї дома. Це, кстати, теж очень... Коротше, я не знаю, кого подозревать. Давайте на сьогодні закончимо. Продовжимо в следующей серії. Ссылка на плейлист буде в описанні до цього відео. А також буде ссылка на другі плейлисти, теж в описанні до цього відео. А поки що підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори, коментуйте, ділитесь з друзями. Ділитесь. Ну, коротше, не прощаємося. Цілую, люблю.